Let's pray. Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, bless us as we prepare. আমাদের প্রস্তুতিতে তুমি আশীর্বাদ করো। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই। Amen. We are so close. Wednesday night was going to be our first recorded sermon. বুধবার রাতে হবে আমাদের প্রথম প্রচার রেকর্ড করা। I hope you're praying a lot about your sermons, আশা করি যে তোমরা সবাই তোমাদের প্রচার নিয়ে অনেক প্রার্থনা that করতেছো you're studying your Bibles, এবং তোমাদের বাইবেল পড়তেছো। that you're studying even more than Shamitra, সুমিত্রার থেকে বেশি পড়তেছো and she's studying hers, এবং সে তার বাইবেল পড়তেছে and she loves it. her এবং সে Bible. এটা অনেক ভালোবাসে। Every day she says thank you to God for it. প্রত্যেকদিন সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় এটার জন্য। I think if you're studying your Bible like that, আমার মনে হয় যদি তোমরা বাইবেল এভাবে পড়াশোনা করো then your sermon ideas will come from the Bible. তখন তোমার প্রচারের আইডিয়াগুলো বাইবেল থেকে আসবে। But if you organize your sermon in your head and then study your Bible, যদি তুমি তোমাদের প্রচারটা মাথায় তৈরি করো তারপরে বাইবেল then পড়ো the sermon ideas come from your head. তখন তোমার প্রচারের আইডিয়াগুলো আসে হচ্ছে তোমার মাথা থেকে। And Bangladesh doesn't need the ideas in your head so much as it needs the ideas in the Bible. কিন্তু বাংলাদেশে তোমার মাথা থেকে আইডিয়া লাগবে না যতটা বাইবেলের আইডিয়া প্রয়োজন রয়েছে। Do you have any questions about what we're going to be doing in your recorded sermon? তোমাদের প্রচার রেকর্ড করার সময় আমরা কি কি করব এটা নিয়ে কি তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? You should be aiming for a half hour. আধা ঘন্টা নিয়ে প্রচার করা উচিত The তোমাদের। longest should be 50 minutes and the shortest should be 25. Wait, longest should be 25 No, and the shortest longest should be 50 and the shortest should be Oh, 25. 50. Mhm. আচ্ছা। সবচেয়ে ছোটটা হবে 25 মিনিটের এবং সবচেয়ে লম্বাটা হবে 50 মিনিটের। If you go like 45 or 50, you should have some stories or illustrations to really keep it interesting. যদি তোমার প্রচার 45 থেকে 50 মিনিট যায় তাহলে তোমার ভিতরে গল্প থাকা লাগবে যেন এটা ইন্টারেস্টিং থাকে। And if you use scripture verses, like I'm sure you will, make sure you give time for people to look them up. যদি তোমার কাছে বাইবেলের পথ থাকে তাহলে একটু সময় দিও যেন ওরা খুলতে পারে এবং বাইবেল পড়তে পারে। If I gave a text here, আমি যদি এখানে একটা পথ দেই I wouldn't wait for all 6 of you to find it, আমি তোমাদের 6 জনের খোলার জন্য অপেক্ষা করব because some people are just so slow কিন্তু কারণ তোমাদের মধ্যে and অনেকে they don't even আছে start অনেক looking until someone else has found it. আর Some don't start looking when you say the verse, they start later. অনেকে আছে যারা এই পদের ব্যাপারে বলা শুরু করে অনেক মানে খোঁজা শুরু করে অনেক পরে। But I'll wait until 3 or maybe 4 of you have it. কিন্তু আমি 3 থেকে 4 জনের ভিতরে তোমরা খুঁজে পাইলে আমি অতটুকু অপেক্ষা করব। This is important if you really want to engage them in the এটা sermon. গুরুত্বপূর্ণ যদি তুমি চাও যে তারা যদি এই If you really want to প্রচারে get them involved. প্রচারে যেন তারা জড়িয়ে থাকে। In most sermons, I'll use 1 or 2 verses that I don't have people look up. আমি বেশিরভাগ প্রচারে 2 কি 3টা পদ আমি নিজে বলি কারোর জন্য অপেক্ষা করি না খোলার I জন্য। might say in Luke 12, it talks about Jesus in front of the angels. আমি এরকম বলতে পারি যে লুক 12-তে বলে যিশু স্বর্গদূতের সামনে। In that, I'm not expecting anyone to look that up. আর এইখানে আমি কাউকে আশা করতেছি না এটা বের করার জন্য। You can do that if you don't have enough time to share all your thoughts. এটা তোমরা করতে পারো যদি তোমাদের সম্পূর্ণ চিন্তা শেয়ার করার জন্য সময় না থাকে। But you should have some key verses that they look up and read. কিন্তু তোমাদের কিছু বিশেষ পথ থাকা প্রয়োজন যেন তারা এটা বের করে খুঁজতে পারে। Okay. You all have your topic already, I think. তোমাদের সবার কাছে তোমাদের টপিক আছে তাই না? What's your topic, Thompson? আমার হচ্ছে খ্রিস্টদের জীবনযাপন। Living life in Christ. And what are you talking about, Raya? About Shimshon. Shimshon? Samson. Oh, Samson. Okay, about the life of Samson. What are you talking about? পাপ স্বীকার ও মুক্তি লাভ। Confession and Repentance. Maybe are making things right. confession and coming out of it. Okay, repentance and overcoming sin. তো আমি একটা এখানে মানে একটা উদাহরণ দিতে চাই যে
ওই ইসরায়েল পাপের মুক্তি লাভটা সংযুক্ত করতে চাই। And he wants to give example from the Israelites how they came out of the prison. Good. What about you, Ujaran? Jesus' resurrection. Very good. And you, Kemi? দুইটা মিক্সেস করছি দিই কিন্তু কনফিউজ হয়ে আছি। একটা হচ্ছে পাপের পরিসমাপ্তি আর আরেকটা হচ্ছে নতুন পাপের পৃথিবী। সমাপ্তি মানে কি? মানে পাপ ওই যে পাপের শেষ আর হচ্ছে মানে পাপের শেষ হবে না তারপর আর নতুন She পৃথিবী। is confused. She chose two topics: the end of sin, right, নতুন পৃথিবী। and the new world. And how are you going to, do you know which one you want to do? কোনটা করবো তুমি জানো? দুইটাই ভালো লাগছে। She's saying that she's still confused. You probably should just pick one today and go for it. আজকে একটা বেছে নাও। You, আমি ওটাতে যাবো। this won't be your last sermon in life. You can preach both, but you should prepare one first. এটা তোমার শেষ প্রচার হবে না তোমার জীবনে, তুমি দুইটাই বেছে নিতে পারো, কিন্তু আজকের ভিতরে একটা বেছে নাও। তাহলে পাপের পরিসমাপ্তিটা করবে। Then the end of sin. Okay, very good. And what- Sanctuary. the sanctuary, good. And Raya, what lesson do you want to draw from Samson? What's your goal for the people? How to help them? And some people, they think that when they sin and they are like done, they have this guilt feeling that they cannot come out of it. Like to give hope for people who made lots of mistakes. Yes. Okay. And Ujaran, what do you want to bring from, I forgot what Ujaran said about the topic. তোমার topic মনে হচ্ছে? যিশুর পুনরুত্থান। God, the resurrection. What lesson do you want them to learn from the resurrection? এই পুনরুত্থান থেকে তুমি কি শিখাইতে চাও? পুনরুত্থান থেকে ওই যে যিশু আমাদের জন্য জীবন দিচ্ছে ক্রুশে, Like Jesus gave his life on the cross for us. So you could be trying to give hopes for people so that they have hope beyond death, that they'll be resurrected. যে পুনরুত্থানের পরে মানে মৃত্যুর পরে আরো আশা আছে, And the death of Jesus is the basis of that hope. এবং যিশুর মৃত্যু হচ্ছে সেই আশার ভিত্তি। Yeah, very good. So as you prepare your sermon, make sure you know where you're aiming. Like what is your goal to help the people? তাই যখন তুমি নিজেকে প্রস্তুত করবে তখন দেখবা যে তোমার গোলটা কি এবং মানুষকে তুমি কি বলতে চাও। Then as you're doing your sermon, you can keep thinking about how to get there. আর যখন তুমি তোমার প্রচার প্রস্তুত করবে তখন তুমি এটা নিয়ে বারবার চিন্তা করতে থাকবে। Good. So I'm looking forward to hearing about your sermons. আমি তোমাদের প্রচার শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। I will ask people in Bangladesh to listen to them আমি বাংলাদেশের মানুষকে বলবো যেন এটা শুনি and ask them to give me a report এবং তাদেরকে বলবো যে আমাকে যেন এটা because বলে। I can't understand কারণ them. আমি কিছু বুঝতে So পারি you're না। not doing any translation for that? Yeah. I mean, not on time, but But later. I'm expecting you to hand in to me a written thing that I can translate. আমি আশা করছি যে তোমাদের হাতের লেখা কাগজ আমাকে দিবে যেটা আমি ট্রান্সলেট করতে পারবো। I suppose there'll be a good correlation between what you hand in and what you do. এবং আমি আশা করি যে তোমরা যেটা করবা এবং যেটা লিখবা সেটার ভিতরে সামঞ্জস্যতা থাকবে। So I'm going to pray for you. আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা Then করবো you have the rest of the time to work on this. এবং বাকিটা সময় এটার জন্য তোমরা ব্যবহার করতে পারো। Tomorrow, the health class will meet at this time. আগামীকাল স্বাস্থ্য ক্লাসে আমরা এই সময় একত্রিত হব, And this class won't meet anymore. আর এই ক্লাসে আমরা আর একত্রিত হব না। The class is done ক্লাস শেষ except for your sermons. তোমাদের প্রচার ছাড়া। You got it? বুঝতে পারছো? Okay, let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, bless us in the preparing of these sermons, আমাদের এই প্রচার প্রস্তুতির জন্য আমাদের আশীর্বাদ করুন। and that people can be really blessed in this country. যেন এই দেশের মানুষেরা প্রস্তুত হতে I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে। Amen.